రైట్. సో అగైన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే the following distribution shows the daily pocket allowance of the children of a locality. The mean pocket allowance అంటే మీన్ ఈజ్ సింపుల్గా పాకెట్ అలౌన్స్ కావచ్చు, ప్లాన్స్ కావచ్చు, శాలరీ కావచ్చు, అన్నీ కూడా ఆ, మనకి లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్. బట్ ద కంటెంట్ ఏంటి ఇక్కడ మీన్ ఈజ్ 18 అండ్ హియర్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ మిస్సింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవాలి. మీన్ ఇచ్చేసాడు. జనరల్గా మనకి ఏంటి, క్లాస్ ఇంటర్వల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చేస్తాడు, మనం మీన్ కనుక్కోవాలి. మీన్ ఇచ్చేసాడు, ఫ్రీక్వెన్సీలో ఒక వాల్యూ మిస్ చేసాడు, మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, నౌ యాజ్ ఎ ఓకే యాజ్ ఎ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్, మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకి క్లాస్ ఇంటర్వల్ అనుకోవాలని చెప్పాను, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకోవాలని చెప్పాను. సో క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21. Sorry, we got two more values. 21 to 23 and 23 to 20. So let me reduce the size. Add column, insert below. So class interval, frequency, this is xi and this is fi xi. So since the values are very small, I can use direct mean method. And as I told you earlier, this is class interval and this is frequency. So 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25, 7, 6, 9, 13, F, 5, 4. So we know xi means nothing but class mark. ఎలా కనుక్కుంటాం, అది మిడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఇంటర్వల్, మిడిల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వల్. 11కి ఇద్దరికి మిడిల్ వాల్యూ ఎంత మనకి 12. ఇదేమవుతుంది నాకు 14, 16, 18, 20, 22, 24. Now fi xi, 12 7s are 84, 14 6s are 84, 16 9s are 144, 13 18s are 18 plus 21 24, 234. F into 20, 20f, f5 into 22, 110, 4 24s are 96. Now we have to find sigma fi xi. That means we have to add all these things. Okay, now see here. 84, 84, 144 and 96. So 84 84 is 168 and 144 ఒక 6, 150 ఒక 90, 240, 240 ఒక 234, 474 ఒక 168, 482, 542, 642 plus 110, 752 plus 20f. చాలామంది 752 ప్లస్ 20f అంటే 772f రాస్తారు, తప్పది. ఇది 20f, దీన్ని యాడ్ చేయకూడదు, ఇది నెంబరు, ఇది వేరియబుల్. 752 ప్లస్ 20f అట్టే ఉండాలి. సో సిగ్మా fi xi ఈజ్ ఈక్వల్ టు 752 ప్లస్ 20f. తర్వాత fi, సిగ్మా fi 7 6 13 9 22 ప్లస్ 13 35 40 44 plus f, 44 plus f. So sigma fi is equal to 44 plus f, and x bar is equal to sigma fi xi by sigma fi. X bar value ఎంత మనకి ఇచ్చాడు 18. So x bar is equal to, given x bar is equal to 18. So 18 is equal to 44 plus f by, sorry, సిగ్మా ఎఫ్ఐ వాల్యూ చూసి మనకి 752 కదా. సిగ్మా fi xi is 752 plus 20f.
752 plus 20f by sigma fi means 44 plus f. Now if you do cross multiplication, 18 times 44 plus f is equal to 752 plus 20f. So that means 720 or 72, 792 plus 18f is equal to 752 plus 20f. So 40 is equal to 2f. So f is equal to 20. ఎందుకంటే 792 ఈ 752 వస్తే నాకు మైనస్ అవుతుంది. 792 మైనస్ 752 is 40 అండ్ 18f అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు 20f మైనస్ 18f 2f. సో 2f is equal to 40, f is equal to 40 by 2 అంటే 20. f is equal to 20. So in this way we will find missing frequency. Okay.